Welcome to Chennai Press News Channel. In a first for South India, SIMS Hospital successfully saved the life of region's youngest patient, who was suffering from a rare and life-threatening heart condition of porcelain, calcified aorta, and aortic valve block. The complex surgery, lasting over 5 hours, was performed by Dr. V Bashi, Director and Senior Consultant, Institute of Cardiac and Advanced Aortic Diseases, and Dr. Mohammed Idhrees, Consultant Cardiothoracic Surgeon, with the support from anesthetists and team of nurses and perfusionists. என்னோட பேர் டாக்டர் முகமது இத்ரீஸ், டாக்டர் பாஷி யூனிட்டோட தலைவர், டாக்டர் ராஜு ஹாஸ்பிட்டலோட தலைவர். பேஷண்ட் பேர் அச்சு. அவர் ஒரு 29 வயசு உள்ள ஒரு கேரளாக்காரங்க. அவங்களுக்கு ஒரு 2022 ஒரு ஹார்ட் வேல்வ், அயோட்டிக் வேல்வ்னு சொல்லுவாங்க. 4 வேல்வ் இருக்கு, அதில் ஒரு வேல்வ் அயோட்டிக் வேல்வ். அந்த வேல்வ்ல சின்னதாக சுருக்கம் ஏற்பட்டுருச்சு. சுருக்கம் ஏற்பட்டனால இதயத்துல இருந்து வெளியில போகிற ரத்தங்கள் கம்மியா போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால அவருக்கு மூச்சு வாங்குறது இருந்துச்சு. ஸோ 3 வருஷம் கழிச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில அங்க கேரளால 2-3 ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் பார்த்துருக்காங்க. அப்பதான் தெரிய வந்துச்சு, அந்த பெருந்தமனி அயோட்டா, அந்த இருதயத்துக்கும் அயோட்டா பெருந்தமனிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வேல் தான் அந்த அயோட்டா வேல், அந்த அயோட்டிக் வேல். அந்த பெருந்தமனி முழுசா கால்சியம் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால அவர் ஆப்ரேஷன் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை அமுச்சுட்டாங்க. ஸோ அதனால 2 இடத்துல பண்ண முடியாம சொன்னனால திருப்பி இப்ப சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாங்க. அப்புறம் பாஷி சார் தலைமையில இந்த ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சு. இந்த பெருந்தமனியை அறுத்து தான் கட் பண்ணி தான் அந்த அயோட்டிக் வேல்வை எடுத்துட்டு வேற வேல்வ, செயற்கை வேல்வ நம்ம வைக்க முடியும். அந்த பெருந்தமனியை கட் பண்ற இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் கால்சியம் இருந்தனால ரொம்ப கஷ்டம் அதை தைக்கிறதும். எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப பெருந்தமனி அந்த கால்சியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நார்மலா அந்த ஆரஞ்சு தோல் இருக்கும்ல, அது மாதிரி இருக்கும். அதை கட் பண்ணிட்டு தைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா அந்த கால்சியம் இருக்குதுன்னு சொன்னா முட்டை ஓடு மாதிரி தான். அது முட்டை ஓடு எப்படி கட் பண்ண முடியும், திருப்பி எப்படி தைக்க முடியும்? அது மாதிரி தைச்சாலும் உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில வந்துடும். உள்ள ரத்தம் இருக்கிறதுனால அந்த ரத்தம் இருக்கிறது வெளியில வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு சில டெக்னிக்கை வச்சு நாங்க வரணும். லூஸா இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்வ் போடுறதும் ஈஸி. அதையும் வேற டெக்னிக், ஒரு காயின் டெக்னிக்னு சொல்லி அந்த வேல்வ உள்ள வச்சுட்டு அந்த வேல்வ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பெருந்தமனி தச்சிடணும். என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, தைக்க போது அந்த குட்டி குட்டி அந்த கால்சியம்லாம் இருக்கிறது கீழே உழுவலாம். உளுந்தோம்னு சொன்னா சில சமயத்துல அது மூளைக்கோ கிட்னிக்கோ போச்சுன்னு சொன்னா ஸ்ட்ரோக்கோ கிட்னி ஃபெயிலியோ வரதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதெல்லாம் சில டெக்னிக்கை வச்சு அவாய்ட் பண்ணி எதுவுமே இல்லாம ஆப்ரேஷன் முடிச்சு 2 வாரத்துல அச்சு இங்க உட்காந்துருக்காரு உங்களுக்காக. அந்த பெருந்தமனியில கால்சியம் வர்றது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா யூஸ்வலா ஒரு 60-70 வயசு அந்த வயசுலதான் வரும். ஆனா இந்த வயசுல வர்றது ரொம்ப 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 அபூர்வம். யூஸ்வலா வராது. இது சவுத் இந்தியால தடவையா இந்த பெருந்தமனி கால்சியத்தோட அந்த அயோட்டிக் வேல்வி சேர்த்து செஞ்சது ஆபரேஷன். இப்ப 2022 I have a dizziness feeling during playing, and there I consulted a hospital. After further reviews, they told to replace the valve, and on the day of surgery they postponed it and then told that it's risk to do the procedure, and they forward to Bashi sir and he done it. Problem was shortness of breath during walking. For the past 6 months it's difficult to walk more than 50 meters. That's my issues. After surgery it's feeling good. Everything is coming back to normal. And now I completed my post graduation. Now I am preparing for state exams in Kerala. Technical expertise of to manage these patients, because we have seen so many varieties of cases over the 45 years. Many challenging cases I have done. So I knew that, looking after, even though from outside it looks inoperable, sometimes the main thing is I have to make a cut and take out the valve and put in a valve. So from our experience, when we see the aorta, feel with our finger, I know which patient I can cut and the stitch will hold. So with that only I proceeded with the operation. I remember way back in the 80s, 81, when I was studying in for MCH, we opened like a young patient like that. We couldn't do anything. We just closed and told them it is nothing can be done, and he didn't live that long. So I have seen it before.
some cases, and also sometimes we operated, it may not be that successful. So it is a matter of experience only, all this. The more you see, the more you know. It is about something called the sixth sense, I would say. Which another person may feel that, nothing can be done. But an experienced person definitely will be able to tackle a complex case. So that is why he was referred here. They know that we are doing all these cases here in SIMS. Yeah. This valve is local or imported? It is made in India only. Chitra valve, TTK Chitra valve. What is the life of the valve? That valve will last for life. It will outlive the patient. Only problem is you have to take breath thinning tablet throughout life. That is the disadvantage of a mechanical valve. Now, other alternative, if the surgery is not possible, we can put a tissue valve by TAVR we call. Without operation we do valves now. But in a young patient, if you put a TAVR, it will not last more than 6 or 7 years, or sometimes maximum 8 years. That also was not possible, because if it is truly inoperable, only alternative is put a TAVR. So that is a big disadvantage for him, and then it could not be done technically because of the rocky calcium sitting inside there. We will have normal like after. Yeah, he is almost now. He's going home. Physical activity. Yes, normally in our another once the bone healing will take about 6 weeks. So after 6 weeks he will be able to do all normal. Now itself he is normal. He is walking around. He can climb stairs. The tolerance to physical activity will become normal. In 2 months he will be fine. What is general message you want to give to patients with their heart problems? Heart valve disease, the thing is, people are very scared of operations, When you say surgery means everybody is very scared. A lot of people, I know, who are even, I had a patient last month, I advised an operation 3 years ago. So they were scared, come back in end-stage heart failure, that time nothing can be done. Now, about 45, 46 years ago when I joined heart surgery, the risk of heart surgery was very high. Maybe 15%, 20% of the patient due to some problem used to have negative results, that in spite of good operations. Now, things have changed. Those days a patient surviving after an operation was a very big news. Today, a patient dying a heart operation is a big news. That much technology has developed, and experience of the surgeons all over the India. See, what is available anywhere in the world is available in this hospital. We have all the facilities, whatever related to the heart, anything we can do. We have the technology, the manpower and infrastructure, and we have the experience to do it. So it is very difficult to convince the people. They think, what happens also, social media, YouTube and all, people will spread wrong information. Nobody will tell something right. Everybody is a doctor today. You understand? When olden days, if I suggest a treatment, patient will listen to me. Today, patient suggests a treatment to me. Doctor, I want this. So I have to listen to the patient. That is here where I am treating. First I asked, what do you want to tell me? First I said, these are the things. Then I said, sir, can we do this way, that way? So many things they will ask. And usually they come with a cell phone, with the iPhone, all the questions. So I find more strenuous and painstaking explaining the patient and the relatives about the operation, because doing the operation is my job. Operation theatre is nobody to disturb me when I am there. I do the operation, I have no stress at all. You understand, that is my job, but the explaining is the most difficult. I don't mind talking, but the person who asks the questions to me, they may not be knowing anything about the heart. Still they ask questions. If I answer the question scientifically, they will not understand a word of what I am talking. Because even after spending 55 years studying medicine, I am still learning every day. That is our medicine. We have not touched the tip of the iceberg still. So, of course, some knowledge is good, which is public have a lot of knowledge, but misinformation is more. People try to frighten others. They will only show a negative result. About 1,000 patients would have successfully gone. 2 or 3 patients would have died. They only talk about the negative thing. So that is the biggest disease I find today.